pray for politically affiliated transport mafias of private intercity buses to be prevented by increased state-run public bus transport in India with 2 drivers and no more sleeper berths in buses, and create a independent grievance redressal mechanism for aggrieved travelers, and best safety protocols should be followed in fleets in India. Why India's private intercity buses are death traps on wheels? 2 fire tragedies involving private buses, one in Andhra Pradesh and the other in Rajasthan, revealed that every accident leads to much anguish and anger, but nothing ever changes. Bus operators continue to dance around regulatory frameworks because passengers robbed of alternatives can't demand more. 2 fires abroad. Sleeper buses in just a week have killed 41 people and raised questions once again over the safety of a mode of transport that lakhs of Indians rely on across the country daily. Since 2013, there have been at least 7 major fires on buses that killed over 130 people. There were, of course, many more smaller fires and near misses which did not make the headlines. The latest incidents, 20 killed in Andhra Pradesh, Kurnool on October 24 and 26 lost in Dayat village on Rajasthan October 14, have raised the same concern. Flammable interiors, blocked or narrow exist, non-existent or inoperable emergency exist, no safety equipment, little time for passengers to react and poorly trained staff. Despite official safety standards being upgraded, a lack of implementation on bus operators' part and regulatory authorities' lack of interest in making bus owners comply mean most passengers are signing up for journey on vehicles that could be death traps. If private buses are so dangerous, why are they so popular? Despite the high risk, most passengers choose taking private buses because the alternate is poor or non-existent. The number of state-run intercity buses declined from 101,908 in 2022 to 97,165 in 2025 as older vehicles aged out of the fleet and delivery of electric buses faced delays. This gap in services has largely been filled by private buses where the industry is highly segmented. Around 78% of the bus operators manage fleets of fewer than 5 buses. With such intense competition, profit comes only from cutting corners. Drivers and assistants are poorly paid and overworked. Safety measures are extra expenses that cannot be allowed to eat into thin margin. Safety compromise at every level. In the Rajasthan accident, the fire is believed to have started due to short circuit in air conditioning wiring. In Kurnool, the bus rammed into a motorcycle and within seconds turned into ball of fire. But there are multiple reasons why such fires start and then lead to human loss at such scale. Number 1, road accidents. Collision, even minor ones, can cause major fires because the buses are poorly maintained and may have damaged parts. Number 2, illegal electrical modification. Factory wiring in buses is designed with a precise load capacity that should not be tampered with. But many accessory shops add subwoofers, decorative lightings, charging points and inverters without calculating the total electrical load. This causes overheating and gradual insulation damage. Number 3, interior materials and layouts that flee fire. Most sleeper layouts, backpits, traps and composite panels into tight corridors.
Once a curtain or mattress catching fire, smoke, heat and toxic gases rapidly fill narrow cabins, making it difficult for passengers to evacuate. Number 4. Exist that fail when needed. There have been multiple incidents of bus doors jamming after the impact or short circuit. Roof catches that could help with evacuation are either missing or sealed. Simple instruction like each window should have hammer to break the glass in an emergency are ignored. Survivors often report breaking glass with feet or loose objects, which is precise seconds lost as a bus cabin filled with dense smoke. Most buses also have driver-passenger partitions that can cause a bottleneck during evacuations. Number 5. Firefighting tools that exist on paper. Rules requires fire extinguisher, but in many cases these are just empty canisters. Crew operating buses rarely receive hands-on training on how to use this equipment. In several recent crashes, extinguishers were either unreachable or ineffective against fast spreading fire in the cabin. Number 6. Speed and fatigue. Overnight interstate buses are often driven by single drivers, unlike the state bus services that have two or to save cost. None of these buses have speed governors. Bus fleet owners are accused of not retrofitting existing vehicles as per the latest safety norms given the cost, like in the case of the Kurnool accident where the bus was built in 2018. After each tragedy, new revelations about safety and regulatory violations emerged. In the Kurnool accident, it was discovered the bus operating between Bengaluru and Hyderabad was initially registered in Daman and Diu and later re-registered in Odisha. This sort of registration allows bus owners to dodge local taxes and regulatory norms. This loophole allows operators to avoid steep road taxes. Registration in Andhra Pradesh or Telangana can cost around 5 lakhs compared with about 17,000 in Arunachal Pradesh. An accident in 2017 has resulted in Arunachal Pradesh cancelling the license of 900 buses registered in the state but operating elsewhere in the country. Since these buses services are often owned by politically connected persons, their permits are not scrapped even after criminal lapses. There seems to be no information in the public domain on operators who have been punished. And for aggrieved travelers, there is no independent grievance redressal system. In short, a transport mafia is at work in all states of India. தனியார் பேருந்துகள் இந்தியாவில் விபத்துக்களை சந்திப்பது இது முதல் முறை அல்ல. கடந்த காலங்களில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேர்ந்த தனியார் பேருந்து விபத்துக்களை ஒப்பு நோக்கினால் அவற்றுக்கு இடையில் உள்ள ஒற்றுமை புலப்படும். தனியார் சொகுசு பேருந்துகளை பொறுத்தமட்டில் அருணாச்சல பிரதேசம், நாகாலாந்து போன்ற வடகிழக்கு மாநிலங்கள், புதுச்சேரி, டாமன் டையூ முதலான மத்திய ஆட்சி பகுதிகளில் வாகன பதிவு செய்யப்படுவது வாடிக்கையாக உள்ளது. இதன் மூலம் உள்ளூரில் வரி வைப்பு சட்டத்திட்டங்களை மீறி தப்பிச் செல்லும் உத்திகள் பல தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்களால் கையாளப்படுகின்றன. ஏனெனில் ஒரு பேருந்தை ஆந்திராவிலோ தெலுங்கானாவிலோ பதிவு செய்ய 5 லட்சம் வரை கட்டணம் செலுத்தியாக வேண்டும். அதுவே அருணாச்சல பிரதேசத்தில் 14,000 வாகன பதிவு முடிந்து விடுகிறது. இது ஒன்றும் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட குறுக்கு வழி அல்ல. 2017ஆம் ஆண்டிலேயே தங்கள் மாநிலத்தில் வாகன பதிவு செய்யப்பட்ட 1000க்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் வேறெங்கோ இயக்கப்படுவதை கண்டறிந்தது அருணாச்சல பிரதேச அரசு. குறிப்பாக ஆந்திரம், தெலுங்கானாவில் சட்டவிரோதமாக 900 தனியார் பேருந்துகள் அருணாச்சல பிரதேச வாகன பதிவு எண்ணுடன் ஓடிக்கொண்டிருப்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து சம்பந்தப்பட்ட பேருந்துகளின் உரிமத்தை அம்மாநில அரசு ரத்து செய்தது. இவ்வாறு ஒட்டப்பட்ட தனியார் பேருந்துகள் வாகன
பதிவு பெற்ற பின்னர் ஒருபோதும் அருணாச்சல பிரதேச எல்லைக்குள் நுழையவே இல்லை என்பதும் முறையான பராமரிப்பு இன்றி அவை இயக்கப்படுவதும் விசாரணையில் வெளிச்சத்துக்கு வந்தன. கர்னூல் மாவட்டத்தில் அண்மையில் விபத்தில் சிக்கிய தனியார் சொகுசு பேருந்தும் தொடக்கத்தில் டாமண்டையு பதிவெண்ணில் இயக்கப்பட்டுள்ளது. பிற்பாடு ஒடிசா பதிவெண்ணுடன் ஓட்டப்பட்ட நேரத்தில் தான் இப்பேருந்து தீப்பிடித்து 19 பேர் பலியான சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. மோட்டார் வாகன விதிகளை மீறுவதற்காகவே இதுபோன்ற பித்தலாட்டங்களில் தனியார் சொகுசு பேருந்து உரிமையாளர்கள் ஈடுபடுவது குற்றச்சாட்டப்படுகிறது. இதற்கு ஒருபடி மேலாக ஒரே பதிவனுடன் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பேருந்துகளை இயக்கும் ஏமாற்று வேலையும் ஆங்காங்கே நடந்தேறுகிறது. தெலுங்கானாவில் மட்டும் இதுபோன்ற போலி பதிவன்களுடன் இயக்கப்பட்ட பல தனியார் பள்ளி பேருந்துகள் பிடிபட்டுள்ளன. இந்த பேருந்துகள் காலாவதியான உரிமம் காப்பீட்டு சான்றிதழ்களுடன் சர்வசாதாரணமாக இயக்கப்படுவதே அவை பல உயிர்களை குடிக்க முக்கிய காரணம். 13 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே படுக்க வசதி கொண்ட பேருந்து சேவையை சீனா படிப்படியாக குறைத்து விட்டது. இதற்கு நேர்மாறாக வேறெந்த நாடுகளிலும் இல்லாத எண்ணிக்கையில் படுக்க வசதி கொண்ட பேருந்துகள் இந்தியா, பாகிஸ்தானில் அதிக எண்ணிக்கையில் இயக்கப்படுகின்றன. This gala state of affairs cannot be allowed to continue. If the design and maintenance of private buses render them unsafe, their overspeeding turns them into veritable death traps for passengers and monsters for those on the road. In this age of GPS, it should be easy to fix safe driving times between origins and destination and monitor buses that overspeed. Above all, it is important to create a system of accountability that goes beyond government bodies and include bus aggregators. The Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2020 could apply to the latter as they do to Uber, Ola and others. These norms spell out of the role of aggregators in ensuring that drivers and buses are roadworthy. Bus aggregators should make sure that operators meet basic standards before promoting them on their site. A system where RTOs and transport departments across states work in tandem and place information in the public domain is long overdue. Bible talks about prevent fire incidents in buses in India. Psalms chapter 10 verse 14. You have seen it, for you look at trouble and sorrow to repay it with your hand. The poor commit himself to you, Lord. Amen.